Привет, Ром. Я поиграл, короче, вот эту новенькую игру Контроль, которая сегодня вышла. Знаешь, игра такая прикольная, кстати. Вот вообще капельку поиграл. Мне понравилось. Так, я посмотрю, если субтитры не будут высвечиваться, то я буду пропускать видосики. Потому что я вообще, у меня какая-то фигня с этой игрой. Вот это пропустил, окей. Сейчас. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Чуть черный экран. Can't be helped. Всё. You called me. Вот, все, субтитров нету, пропускаем. There's a whole Вот видите, нет hidden субтитров. behind that Есть у вас на poster видео, that нет? leads to the real world. Не, нету. Hello? Все, пропускаем. Просто будем Anyone играть. here? Так, что у нас? Погнали. Я уже знаю, в принципе, куда идти. Я вообще капельку сыграл минут 5. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Hello? Там что за чудило? А, это больше. Hey. Здорово. Поворачивается зомби. There you are. А, не нормально. Так, ты же говоришь, говоришь, ничего не понятно. Ага, да, I've да, done да. enough night shift loader jobs to know it makes us come С off прибытием в weird. старейший дом. Вот, смотрите, видите? Я не знаю, показывает у меня сейчас мышка, нет у вас? Да, куда я навел, смотрите. И где у меня вот должен навести на параметры. Я навел наверх, у меня параметры. И, блин, у меня со стрельбой Auntie the такой же, так что janitor мне is a friendly face in my мне book. очень сейчас удобно. Я не знаю, что с игрой. Может, это из-за разрешения экрана. Надо поменять. Во весь экран. 1000. Вот! Все, наконец-то. Сейчас нормально у вас? Во! Отлично вообще. Как у вас, нормально? Да, так что лагало. Блин, а теперь у нас будут же что субтитры, да? Так, посмотрим. Если будут, то можно не пропускать. Блин, стоп, куда? Куда? Мы не обратно пришли, нет? Мы отсюда вроде пришли. А, не, нам на глип надо точно. The cell and Всё. the poster. Камера и плакат. I was 11 years old the Мне было first time I 11, saw когда я behind the впервые poster. заглянула за плакат. They told me I Мне imagined сказали, что it. я все придумала. I've been trying to И с pull тех it пор я down все время ever пыталась since. его снять. Will you help? Поможешь мне? Ну, не знаю, все ждали, игра, в принципе, должна быть прикольная. Так, вышли из лифта, продвигаться вглубь бюро. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him.
Доступ миссии. Ё-моё! Фух! Позитив, помню, конечно, помню, здорово. Ты что за звук? Чё там? Чё? В смысле? Офис это теле... Подожди, стоп. Блин, ладно. Как дела? Нормально, ты как? Боже, ё-моё, президента убили. Ну, пистолет надо будет. Мы вещаем за цифрами другое. Только директор может пользоваться предметом. Пистолет вместе специально не запомнен. Совет, ваша заявка будет обработана. А вот и плакат. Предметы силы могут быть причиной или следствием АЛС, альтернативных событий, вторжений в нашу реальность. Табельное оружие прекрасный образец метасилы, неотъемлемой части. Ставший неотъемлемой частью бюро изучения. Отбор идеального кандидата. Я не делаю. Только директор может привязать. Табельное оружие и жить. Нет. В смысле? А? В смысле? Ну если будет Танюша. Мама, Вася, смотри, я в А если она будет названием? Позвонит Вася, я в туалете скажу. И позвонишь мне скажешь. Понял? Да. Круг тихай, здорово. Погнали. Наконец-то всем пришло оповещение, не то что утром. Все, ничего из перечисленного. Отца твоим модератором. Зачем? Не понимаю, зачем модераторы? Ну, же ничего не дает. Давай, иди сюда, иди сюда. На тебе. Бах. Мне просто и так будет достаточно за чатом следить. Там у меня достаточно модеров. В принципе, так все нормально. Сорян, конечно, ну правда. Блин. Сейчас появится те, которые тоже будут стримить. Ага. Слушай, я не знаю, что мне игрушка уже нравится, правда, классная. Мы владеем оружием, вами. Совет назначает вас. Поздравляю, директор. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. О, я уже не мечтаю. Пистолет живой. Я просто зал кидаю, такой думаю. Знаешь, я рада, что пришла сюда. Все, давай в окно. Продвигаться в любых. Чего? Что за? Это что такое? can't let this happen. You 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 can't let this happen. You
That was horror. Отвалите. Get the fuck away! Блин, ладно. Так, есть у нас теперь? Доступ есть. Сейчас тут карточка. Стоп. Куда нам надо? Блин. Нет. Можно сюда попасть. А, обходить надо. The hotline. Secure line of communication. Где? The hotline. Ух ты ж, ё-моё. В смысле, чё? Ты пак сидел? Ты ё-моё. Карта. Нам туда. Детективы. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world of... Туда идем, да. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? It's out. Ух ты ж, ё-моё. Надо личность выносить. А! Я даже не думал, что они так бьются жестко. Ладно. Попытка номер 2. При низком уровне здоровья следует отвать приоритет игры. А где взять аптечку? Что загрузка такая долгая? Быстрее давай. Давай быстрее. Подождите, стоп. А меня тут не было. А, материалы, да. Такое. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss А как там было? burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's out.
Ё-моё, чё он такой жёсткий? Ты, пацан. Так, какой основной лежбана? An enemy. Corrupt. Что за рождение? Какой распространитель? О, не-не-не-не. Беги. Cleanse the control point? What does that mean? Help me fix it. А, его убежать надо. Что сейчас делать? Опять схватить? Странно. А, нет. Так надо было это сделать. Понятно. Holy shit! You did it! We did it! Hello. Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? С каким еще голосом? С этим вот. Please, talk to me. Каким We голосом? saw you А, вот. deal with the Иду. compromised agents. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh shit! You're the new director. Hold on, we're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Сейчас, народ. Push the... Алло. Да. В туалете сейчас. Угу. Piss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different.
Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. Так, игрушка мне очень нравится, классная. We did it Так. before. Push the hiss дальше? out. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them Так, ну apart. вот, ничего, погнали дальше. Jesse, Нам туда. over here. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all.
so Так, don't третья hesitate to встреча ask me дома с anything you игрой want to know. Всем, вами неизвестный абонент. Погнали. Стоп, это попасть. There it is again. Our welcome message. Так, иди сюда. Communications. We're on the right track.
А, я пройти могу. Ладно. Открывайся. Так, погнали дальше. Object of power. This flash over it. We need to cleanse it. Беги. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director.
You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Locked. Maybe there's a key nearby. This must open the door. Great. Ах ты, блин. Падла. Блин, жестко. Игра нравится. They can fly now. Great. Да. Потому что у меня все красное вид, я не вижу, как там он целится.
Блин, капец, куча других стримеров проходит всю игру. Ну, реально, вот куча. Реально очень много. И мне ну, очень удобно. Ну, никто не заходит, точнее. Я забыл ее кидать. Так. Не достаньте эту дичь. Очень жесткий. Не сюда будет. На. Что ты на. Офигел, я наверное, ХП надо срочно. О! Иди сюда, куда ты побежал? Получше, чем я. Опа. В смысле, зачем я сюда тогда пришел? Бывает. Я даже не туда бегу. Так. Да, он жесткий, конечно. Ничего, мы же его выдержали. Не, блин, игра классная, правда. Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant... The hotline can't be far now. The Ocean View Motel and Casino. Dream logic. The light switch cord. Door marked with black. Whoa. Have we been here before? Чё? No. Да ладно. I was
stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Как ее пойти тут? Блин. День закрытых дверей или чё? А, так нужно было делать, да? Я что вообще не врубаюсь. Так, я здесь. Если я сейчас пойду в гостиницу, они закрыты. Так, ну будут закрыты. Нет, они закрыты. Блин, вы издеваетесь? Как? Подожди, как я выйти? Да вы издеваетесь, я его убивать скоро буду. Чё за бред? Как это пройти? Фиг пойми, я сейчас обратно вернусь. Я не как обойти, блин. Ну, я тебя попробую. Представляешь, не возрастал по 300 зрителей, код-то 21 даже. 9, 8, есть и 6. У меня вообще один, а у остальных там 45, 24, 16, 18, 12, по 6, по 7, по 5. Классно. Ну, вообще. И чё, заново должен его убивать? Фу, блин. Как ее обойти? Не знаю, как это обойти. Ах ты сволочь. Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. Mysterious illness affecting the staff. Been here before? No.
visitated a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Подождите. Как тогда 202 была? Key has a black pyramid. Подождите. On it. Блин, ладно. Так. О! Ё-моё! Нет. Нет, Twitch. Беги. Я не знаю, что это Twitch. Нет, какой-то просто. Она убивает. Беги. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help.
Погнали дальше. Как нам надо отсюда желательно быстрее. Блин, стоп. А где эта комната? Да блин, чё за бред? Вот так уже быстрее бегу. Ой, зачем? А, ладно, я бегу сюда. Нет. Я здесь не был. Ля-ля-ля. Я надеюсь, меня не на миссию тпхнуло, нет? Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Миссия завершена, неизвестный абонент. Миссия прав директор нарушенного управления. Так, фронтап.
Это у нас чтобы начать задание, да, я так понимаю. Да, народ, я думаю, что мы с вами продолжим в следующем видосе. Do you hear that? Someone's singing. Singing. Where's it coming from? I heard the Sounds like it's coming from the elevator. Да, мы продолжим с вами в следующем видосике. Так что всем спасибо за просмотр. О, слушай, можно даже так. Прикольно. Так что давайте, народ, всем спасибо за просмотр. Всем